In the past few weeks, a North Sea port made the headlines several times after the EU had announced to include the port in the North Sea-Baltic corridor. The Dutch and Belgian governments signed a deal to improve the railway connection between Ghent and Terneuzen. The cherry on top was the announcement of container giant MSC to set up a depot at their premises. A huge vote of confidence, according to the port. Since the merger, we operate at 3 rail freight corridors. Latest month, we also connected to the North Sea Baltic corridor, and for us it's very important. While operators like Vlayenatie, like this terminal, it can better connect it to Europe. While when they want a train on the corridor. It's easier for them. Voor onze containers hebben we momenteel 2 treinen per week, vaste slots naar Antwerpen diepzeeterminal toe. We hebben een directe link met MSC Home Terminal in België, in Antwerpen. Wij halen importcontainers en lege containers van hun home terminal naar Westdorpen toe. Vanaf augustus hebben we 3 treinverbindingen met hun. En wij willen nog opschalen. Wij hebben nog allerlei mogelijkheden, ook met andere diepzeeterminals. Sinds dat in het nieuws is gekomen dat wij een depotfunctie voor MSC gaan vervullen, hebben we nog andere rederijen aan de bel gehangen van hey, zijn jullie klaar om eventueel met ons dat engagement ook aan te gaan? We staan te wachten. We hebben nog allerlei mogelijkheden om het spoor nog meer favorabel te maken. In order to develop the accessibility to the North Sea port by rail, 3 infrastructure projects have been proposed. A new connection on the canal's east bank between the Dutch town Axel and the Belgian town Silzate, a new east curve in the track east of the Sluiskil Bridge, and an extension and opening up to the north of the rail bundle at the Kluizendok. We started studies several years ago. The conclusion of the studies was that there is a bottleneck, and afterwards we made appointments with several governments to take action to it, and that's why we subscribed the letter of intent at the 24th of February last month. It means for the customer that we have a redundant and resistance rail system. And it takes less time for customers to take their rail trains from A to B. In eerste instantie is de missing link tussen de Axelse vlakte en Gent voor ons van hoofdzakelijk belang. Dat zou het spoortraject veel eenvoudiger maken. Enkele jaren terug, 2-tal jaren terug, heeft men de traktaatweg ontdubbeld. En wij hebben daar ook plannen gezien dat er een spoorwegverbinding langsheen de traktaatweg rechtstreeks naar Gent toe komen. Wij hebben onze wensen naar Noordzeeports duidelijk gemaakt. En ik denk wel dat dat ook naar de Europese Commissie zo is toegegeven en dat we hopen daar eindelijk groen licht voor te kunnen krijgen. Voor ons concreet betekent dat we het spoorvervoer eigenlijk bij onze klanten nog kunnen promoveren naar een betere dienstverlening toe en naar een hoger volumes dat we kunnen aanbieden en dat de prijs toch concurrentieel wordt ten opzichte van het bargevervoer van andere transportmodi. In the end, we would like to want to offer from Europe for the works. So now we're in the stage of making plans, several studies. And we're taking a time for approximately 4 or 5 years, and then we made decision which element we want to build. It can be 3, it can also be 1, and then we started the works, and then we go to Europe for funding. Our ambition is that we transport 7 to 8 million tons goods by rail. That's approximately 10% of our hinterland transport, and our ambition is to further increase it to approximately 15%. Well, what we need is a redundant and resistance rail network in the port area Ghent-Terneuzen. That's necessary. We feel a lot of support, not only with this project. For example, we have all the governments with us, and they have also signed the letter of intent.
but we feel also a lot of support by the merger in 2018. And we have support by the Belgium and Dutch government.